我们新一社宿舍的落成揭牌仪式。那我们一样呢，在我们的新一社宿舍的大门口，我们也一起拍一张大合照，好吗？ I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Please tell me why you left me bleeding. With a broken heart, tell me why I deserve this feeling. I thought that you loved me, I thought that you need me till you end up all this way. Have you forgot all the moments while we had was so true? This world was made for two. ऐसा एक और किधर गया ऐसा एक और Say hi, everyone say hi. यहाँ है भैया, यहाँ है हाँ ब्रो दे ये कमजोर है इसलिए बोल रहे हैं हमें ही खाना है इसको पैक करने के बाद दे दीजिए हमें तो इसको गरम कर लीजिए Don't put me in video. No YouTube. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯁꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯣꯔꯃꯤꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯌꯦꯟꯁꯥꯡ ꯊꯣꯡꯉꯤ 不过哦，这个非常棒的吉祥物角色，那我们也可以请我们同学们来介绍一下。好。 Well, this is our mascot, Puka One. I think obviously representing the Tiger Kings represents our perfect our fighting spirit on the basketball court, and I think he really represents and motivates us to fight on the court and to be better student athletes. 这位同学他认为说，这个吉祥物对他们在场上的表现是很有影响的，很有。那相信大家非常好奇，这两位同学呢来到台湾其实才1个多月的时间，那非常好奇，来到台湾一定要吃很多美食，对不对？那很好奇，我们就是 One Person 会在台湾有什么喜欢的食物呢？ Question is you are here for about 1.5 months, and any special food from your opinion? You love it or you most impressed? For me personally, hot pot is something new. It's the first time that I've had it since being here, and I like it a lot. Just have a lot of vegetables, have it all spicy, have some beef in there. It tastes very, very good. So that's what I've been most impressed with. No, it's exactly the same with me. We've had hot pot a few times now because we love it so much, and our teammates will take us to eat it. I just there's an amazing basketball culture. Everyone supports and loves basketball. There's great resources available to us as players because of our coaching staff. We have access.主持人会一一来邀请进行揭牌仪式的长官。那
那由我们的礼生呢，也会引导长官贵宾到揭牌的位置。那提醒我们长官呢，在拿到红线的时候，就先轻轻的握着。大家就定位之后呢，会先让媒体朋友来捕捉画面。那接着呢，主持人会喊3、2、1，请揭牌这个口号。好，那我们首先呢，来邀请到的是杨玉辉司长。好，我们请礼生帮忙带位啊。那接下来我们张新良张校长。接着来邀请到的是陈真祥理事长。接着来邀请刘建国刘委员。接着邀请沈本堂区经理。有在现场吗？好，那请我们礼生带位。好，接着邀请到的是邱公通邱主任。接着邀请的是黄礼胜总经理，是欢迎。好，接下来邀请到的是杨大力教授，杨教授欢迎欢迎。好，接着邀请到的是黄玉双参议。好，请礼生带位，谢谢。那接着邀请到的是苏辉凯学务长，邀请学务长。好，接着邀请到的是周慧英周秘书周主秘。好，那最后邀请到的是王威利总务长，欢迎总务长。好，那我们接着呢来请礼生。好，那我们接下来请礼生呢将我们的红线交到我们的长官贵宾的手中。大哥们，我们再往后一步好不好？谢谢。他们人比较多，谢谢。好，媒体朋友现在在调整画面，那我们礼生呢也可以将手中的红线交给我们的长官贵宾，我们即将呢要来进行揭牌的仪式。那一样提醒呢，我们长官贵宾拿到红线的时候，先轻轻的握着就好了。那稍后呢，主持人会喊口号，那到时候呢就可以把这个红布条拉下来。那这边呢也提醒我们长官贵宾哦，在这个红布条拉下来的同时，也会有礼炮。那所以大家不要被炮声吓到喽。好，那媒体朋友可以先捕捉目前这个画面。好，那我们这个瞧好之后呢，大家可以看向前方的镜头，我们一起先拍张大合照好吗？到这边啊。好 ，OK， 那我们就准备哦，主持人会倒数3秒，接着会喊请揭牌。那大家听到请揭牌3个字，就可以用力的把红布条给拉下来。好，我们预备喽，3、2、1，请揭牌。谢谢我们长官贵宾一起来参与我们新一社宿舍的落成揭牌仪式。那我们一样呢，在我们的新一社宿舍的大门口，我们也一起拍一张大合照，好吗？好，给来比个这棒不棒？好，看我们媒体朋友还有没有其他的需求呢？看我这台，看我这台。好，我们看一下亚军的位置。1、2、3，好，谢谢大家。好，谢谢。OK。谢谢我们长官贵宾今天的参与，那也非常感谢呢所有老师同学一起来见证新一社的落成，在这边祝福大家都可以平安幸福，同学们呢在课业上及生活上都能渐入佳境，非常的感恩，谢谢大家。那么媒体呢也要再做一个联放，那请我们音响大哥呢也可以先把音乐收掉，感恩。
超前啊。那这是我们电台的外观哦，总共2次啊，应该讲大概外观都差不多了，但是这一些装修还没好，所以我想内部的已经都差不多了啊。好，那这是内部的部分啊，所以建设已经都 OK 了啊。那剩下就是一些比较景观的部分啊，弄好就可以啊，属于在研究部分。那这边有一个无线教育中心，在做教学、做训练的部分啊，所以等一下我会讲。哦，我现在是之前学校受聘的接待业务主任哦。那再来，我们这边有个室内区的啊，室内区主要是做这个教学部分啊，在一些电脑部分在上面的部分。OK， 好。那1楼的部分，我想这个是1楼的这个室内区啊，就是我们在办公区啊，这个办公区的部分我们都把它规划好。那我想这个比较细节啊，还有一些站寝室的啊。करने क्या रिकॉर्ड 是吧？ पहले इग्नोर करो खाना पहले जाओ खाना ले जाएगा 上面啊，只是他的腿那个散了。正常，因为那样不会散。哎，这样怕我们吃吗？哎，特别 take。YouTuber，来，Hello。你先吃吧。 I did a check recently, and then I thought you leave a meal and No, go back. Hey, chef. Sorry about that. No worries. Very good. I'm asking. I'm okay. Asking is okay. Approach is also okay. What do you like? If you say no, then no problem. If you say okay, then no problem. Huh? Bro, Hello. ये राइस वगैरह उधर घुमाओ। South Indian biryani. बिरयानी। Biryani. It's not biryani. It's a pulao. Yeah. Better review.